මේ වැරෝන්නේ නැහැ නේද? ඒකත් අපි ගහගෙන ඉමු. යම් කිසි ඇතුලේ රෙකෝඩ් වෙනවද දන්නේ නැහැ අපිට ඇහුන්නේ නැති වුණාට. Okay. හරි. So now for the audience, we don't know if the sound is being recorded properly or not. So let's assume it is. So the question is a somewhat complicated one. The gist of that, if there is some connection between love or love and understanding or wisdom or not, or what, how does it work? මෛත්‍රිය කියන එක මේ ආදරේ නෙවෙයි. කරුණාවයි ආදරයයි මෛත්‍රියයි ඒවා තුනක් හතරක් තමයි ඉතින්. So first thing is, so I use for the word love Sinhala word adaraya, which might be even that word might be not getting actually what love means for us, might not much complete. So anyway, so comes, but the point is that the adaraya, or let's say love, is one thing, metta is another thing, and karuna is another thing. Or if you like loving kindness, or I prefer actually amity or friendliness is one thing, and compassion is yet another thing. They are three different things. වචන වල තියෙනවා මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ අපේ සිංහල වචන තියෙනවනේ. ඒවැ තියෙන අදහස් එන්නේ ඉංග්‍රීසියට. ඉංග්‍රීසියේ එන්නේ සිංහල අදහස් වලට ගැලපෙන්න පෙළක එහෙම තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දැන් මම කියන්නේ සිංහලෙන්නේ. දැන් මෛත්‍රිය කියලා කියන එක මෙත්තා කියන එක පාලි එකක්. So the word Maitri in Sinhala is derived from the Pali word Metta, which is kind of the original one. ඒකට මෙත්තාව කියන එක මේ චේතෝ විමුක්තියක් හදන්න පුළුවන් එකක්. So one can achieve Chaito Vimukti, translated to English, liberation of mind through loving kindness. So this liberation of mind is possible also through loving kindness. ඔව් කරුණාවත් එහෙමයි. Or compassion, karuna. ඒක ධානයක් ලබන්නත් පුළුවන්. So one can also attain absorption, jhanas through those. ඔව් එතකොට මේ මෛත්‍රිය කරුණාවෙන් එතකොට මේ උත්තරී ධම්ම කියලා තියෙනවනේ. උත්තරී ධම්ම කිව්වම මේ උත්තරී මනුස්ස ධම්ම, එතකොට උත්තරී මනුස්ස ධම්මේ ධ්‍යාන මාර්ගඵලනේ. ඒවට මේ හරවන්න පුළුවන් ඒවා. So there are these things that are in Pali scriptures called Uttari Manussa Dhamma. It's like supramundane or like things that transcend the human level. So which is either absorptions or past knowledges. So those things are achievable through both loving kindness or metta and karuna, compassion. ආදරය කියන එක කාමයට එක්ක බැඳලා තියෙනවා, තණ්හාව එක්ක බැඳලා තියෙනවා, රාගයත් එක්ක බැඳලා තියෙනවා. But what is known as love is something that is connected with sensuality, kama, and like enjoyment of senses, and is also bound together or connected with craving, tanha, as well as raga. Raga is either passion or attachment. So those, all these things, they are connected with this word adara or love. මෛත්‍රිය ආරම්මණයක බැඳෙන්නේ නැහැ. මෛත්‍රිය මේ ආරම්මණයක පුරුදු කරන්න පුළුවන්. ඒක හරි අමාරු කියලා. ආරම්මණයක පුරුදු කරන්න පුළුවන් මෛත්‍රිය. ආරම්මණයක බැඳෙන්නේ නැහැ. මොකද අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ මේ
කන්නව නෑ දැන් මං කිව්වා. ඒවා එහෙම නෙවෙයි. So even though loving ආදරය kindness කියන එක. can be practiced with a particular object, so this in loving kindness or metta, this attachment or being bound to that is not happening. Well, like if this is the last for other, there is like this attachment binding together, whereas within the metta or loving kindness, it is not there. ඔව් එතකොට බැඳීමක් නෑ. There is no bondage or fettering there, or attachment. ආරම්මනේ තියෙන. The object is there. ඒ ආරම්මනේ මෙත්තාව තියෙන. And this that object, what is functioning is loving kindness metta. ඒක නිසායි මේ ධානයකට හැරෙන්නේ. ඇත්තට මේ වැඩක් නෑ මං ඔය කියනවා නිකන්. Actually, this is a kind of ඔක useless වැටෙන්නේ නෑ. for us because probably we won't get what it really means. බලමු කාටද වැටුනේ කියලා. So anyway, මේ තුන් හතර දින යාල්බා කාටද වැටුනේ කියලා. so මේ වචන විතරයි. Lokam says if you look at the audience, if they understood what is being explained, you can even now see that people are just listening to words, not really getting what it is about. But anyway, so Lokam said something like, so it is because there is the object and the loving kindness or metta together with that the absorption or jhana is attainable. මේ හොඳ කතාවක් තමයි. ඉතින් මේක මෙත්තාව ගාක් මෙත්තාව පුරුදු කරන අයට කියා දෙන්න පුළුවන්. මෙත්තාව ගා පුරුදු වෙලා තියෙනවා. So it is a good topic. Lokam says it is for people that have extensively already practiced metta that might benefit from talking about this, hearing, and they might understand. අර ජීකිවා ඒ කරුණාව තියෙන්නේ. So yes, yesterday we also mentioned karuna, compassion. ඒ කරුණාවේ ආරම්භන පේනවා. So likewise for this compassion, we can see the object there. It is there. මෛත්‍රිය පේන්නේ නැහැ. So Lokam says that that's the difference there. For the compassion, it's like the object is visible, whereas for loving kindness, it is not visible. දැන් අපි මේ දැන් අම්මා කෙනෙක් ඉන්නවා කියන්නේ. So let's say there is a mother. ඔව් දරුවා 4-5 දෙනෙක් ඉන්නවා. So a mother is 4 or 5 kids. ඔය ඔය එක්කෙනෙකුටවත් වර්ග කිරිල්ලක් නැහැ. So for the mother there is no difference. All the 4 or 5 kids, she does not differentiate between them. ඔව් එතකොට දැන් දැන් ප්‍රශ්නේ එන්නේ මොකද්ද? මෛත්‍රියයි අනිත් ආදරය. දැන් එතකොට ඒ ආදරයේද මෛත්‍රියේද 4 දෙනා තමයි තියෙන්නේ. දැන් මෛත්‍රියද ආදරයේද තියෙන්නේ කියලා අහන්නේ. මේ ටික තේරෙන්න ගියා දෙන්න හදන්නේ. So Lokam is just trying to somehow explain in a such a way that we might get some understanding. So the question is, so there is this mother, this 4 or 5 kids, and she's not differentiating between the kids, like the affection she's showing to these children, or so Lokam's asking. So now the question is it metta or adara? Is it this loving kindness or is it love that is working there? මල්ලිකා මෑණියන්ගේ ගාම කොයි දරුවා 4-5 දෙනෙක් ඉන්නවා. සමාවන මෛත්‍රිය. ඈ? ඒක මෛත්‍රිය. මෛත්‍රිය විකරන්නේ සමයි. ඔකට ඒක විදිහට. So ආදරයක් නැද්ද?
ආදරෙත් එක්කම ඒක නම් ඉතින් අම්මගෙන් ආදරේ නෑ කියන්න බෑ. ඒක තමයි ඒක නේද? දෙකම තියෙනවා ඒක. So Lokam asked Malika, so she said, because there is this non-preferential treatment of the kids, that means metta should be there. So then Lokam said, so that does it mean that there is no love? Adare there. So then she said, no, that one is all kind of there, so it is like both of them are there. ඔය දැන් මේ ආදරෙන් තමයි මේ එක වගේම ආදරේ එක වගේ එක ගානකට තියෙන්නේ. So it is love, adare is there to the same extent towards all the 5 kids. හැබැයි ඉතින් මේ මෙත්තාවෙන් වැඩ කරන්න වෙනවා. But when the mother is working for the kids, let's say, that working that happens with loving kindness, metta. ඉතින් ඔය මෙත්තාවෙන් එක කරන එක තමයි හොයා ගන්න ඕනේ. දැන් ආදරේ සමව තියෙන ඔක්කොටම එකයි. So Lokam says it's through that like activity. So when the mother works for the kids, is metta, then we can get some understanding. The mother has same amount of love for all the kids. So හරිනේ. We have to find out how it works. yeah, but he did not say that yet. Hari. දැන් ඒකට මෙත්තාව තියෙන වෙලාව තමයි දැන් මේ කෑම පරක්කු වේ. අර ආදරේ වෙන මේකක්. මෙයාට කෑම ටික මේ ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා, ඒවා වෙනම හිතා කරන්නේ. So it is on occasions like, let's say one. බෑග කරුණ මෙත්තාම කියන්නේ ඒක කරුණාවට තියෙන. So actually Lokam says we cannot say it's just metta, or it is because probably even compassion, karuna is there, but let's say like the kids, one or few of the kids are getting late or something, so the food is delayed. So then the reaction of the mother, but at that point is what is active probably is the metta or compassion also. එක එක දේවල් එක එක්කෙනාට අවශ්‍ය තියෙනවා. So then the kids, all of them, they have different needs. ඒක ඉතින් මෙයා අද ඉවසීමෙන් මේ මෛත්‍රියෙන් නැත්තම් කරුණාව දෙකකින් එකකින් කරන්න ඕනේ. So අර ආදරේ නෙවෙයි. when these like occasions that these needs arise, different for each is different ones sometimes. So on those occasions, it is great patience, loving kindness and compassion that is being active. It's not the adare or love. තව එක මොනවාක් ලබා ගැනීමේ බලාපොරොත්තු එහෙම නැහැනේ. So the other part of that is there is no expectation within that activity. ඔව්. ඒ අර ලබා ගැනීමේ ඒ මරම නැති නිසා තමයි getting ඉතින්. like something for the like let's say the mother is servicing the children, but she's not expecting any return or like paying back. So that's part of the loving kindness and compassion. ඒක ඉතින් අම්මා තමයි මේක තල්ලා කියා දෙන්න වෙන කෙනෙක් නෑ කියා දෙන්න. දැන් විනීතට දැන් කම කතා කරා. Oh, උපමාවක් කියන්නේ. so this is just a kind of illustration story. විනීතට කතා කරන්න බැරි වුණා. Oh, මහා අවුලක් වෙනවා ඉතින් ටිකක්. so let's say my mother was supposed to speak with me, but for some reason or another, this it didn't happen. So as a result, there is big kind of confusion on my mother's side. ඒ තරහක් නෑ. There is not anger. ඔව්.
ඒක නිකන් අරයි තරහක් වගේ තමයි. But it might seem like something like anger, but Lokam says it's not really anger. තරහක් නෑ හැබැයි. තරහක් වගේ ඒක පේන්නේ. Lokam says it seems like anger, but it's not actual anger. අර මේ ආදරයත් එක්ක තියෙන ආදරයයි මෙත්තාවයි නිකන් අර දැන් මේ වෙනම තියෙනවා. ආදරය හන්ද තමයි අර කතා කරන්නේ. අන්න මෛත්‍රිය එළියට යන්න හම්බුනේ නැහැ කතා කළේ නැති හන්ද. ආදරෙන් තමයි කතා කරේ අම්මා. So it is because of the laugh that the mother talks. දැන් ඒකට අහනවා තැපෙන් ඉන්නවද කෑවල් මොනවද So then she might be asking like how are you basically? Do you have enough food or how is your health and so on. ඒ ටික කතා කරන්නේ මෛත්‍රිය. So those are actually through love. This is the loving kindness talking. ඔව්. දැන් ඉතින් ආදරෙන් කතා කළානේ. විනීත කතා කළේ නැහැ. මායි නම් මම කතා කරන්නේ ෆෝන් එක කතා කරන්නේ. So if it's like, but if Vinita does not talk with the mother, she might get, that's what Lokam says, like anger, saying like now he does not love me anymore, like he's not loving me, so I'm not going to speak with him anymore. ඉතින් මේක මේ දෙමව්පියෝ ළඟ පිහිටන දරුවෝ කෙරෙහි දරුවන්ටත් ඇති වෙනවා ඒක. අර නිකන් කතා බහ කරනකොට නිකන් කතාවක්. ඔව්. අර ශබ්ද අහන්න නිසා ඔව්, ඒක වෙන ආදරේ. ඒ ආදරය ඒක තමයි. අර නිකන් ඔක්කොම තියෙන වාද සැකසනික ඒක මෙත්තා පැත්තට. මෛත්‍රී කරුණා පැත්තට. So I wanted to clarify something. So when the mother wants to just talk with you because she just wants to hear your voice or something like that, that has the laugh. Adare is behind that. So, but when the mother is asking how you are and if you need things or how your health was, so those kind of questions, they are motivated by loving kindness and compassion. කොසල් රජුව පුදුම විදියක් ආදරේ ආච්චිටයි fan mother. So there is and ආදරේ. So there is this story in our scriptures. One of the royal supporters of the Buddha was called King Pasenadi of Kosala. So Lokam says this King Pasenadi, he was like the person he loved really very much was his own grandmother. So he was showing her, like showering her with his affection. And we have actually recorded that in our scriptures. Oh, I think Achama married. So there is in one sutta records the incident when this greatly beloved like nanny of King Pasenadi passed away. ඔක්කොම දේවල් ඔළුවෙන් අමතක වෙලා දැන් ආච්චාම මැරිලා. So then it's reported something like that when he heard the news that the nanny has now died, so he forgot about everything. ඉතින් ආදරේ කොච්චර තියෙනවද ඔක්කොම දැන් ආදරේ කොච්චර තියෙනවද ආච්චාම මල්ලා ඊට පස්සේ බුදුහාම ළඟට යනවා අඬා යනවා. So then crying, tearful face, he went to see the Buddha. හත්ති රතන පාන්ති දදෙය අයියකා මේ කාලමකාරී. හත්ති රතනන් චේපාන් දදෙය ඇටේ බටන වට්ටුව දෙනවා අයියකා මේ කාලමකාරී. ආච්චාම බේර ගන්න පුළුවන් වුණා නේද? බැරි වුණානේ. ඇටෙක් බරට. ඔව්. ඇටෙක්ගේ බරට රත්තරන් අර වට්ටුව දෙනවා. හැබැයි ඉතින් එමෙ දීලා තාච්චිව බේර ගන්න බැරි වුණා බැරි. So the king, when he was explaining about his plight to the Buddha, said, I would have offered like there's a nice illustration, like elephant weight in gold if I managed to save my grandmother's life, but that was not possible. බේර ගන්න පුළුවන්කමක් තිබුණා නේද?
ඔව් ඇතෙක් බරට සල්ලි දීලා මොඩල් දීලා සතරන් දීලා බේරනවා. So it's like, let's say, he said, I would have offered an elephant weight in pure gold if I could save the grandmother, but it was not possible. ගාම කේපාන් වරන් දදෙයි අයියා කමෙන් ගම්මරයක් දීලා. Or I would even like give away villages or village districts. If I were able to save my grandmother's life by that, I would have given those things. Oh, I think මේ ආතේ බඩාස්සේ බායගේ විදිහේ ඉතින් බුදුහාඳු මේ කියන මහරජේ ඉතින් මේ උපදුනා නම් මැරෙන්න බෑ. So then the Buddha's point was like, now king, isn't it that once anybody is born, it's like no way of avoiding death. ඉතින් ඉතින් දැන් බුදුහාන් ළඟට ගිහිල්ලා ටිකක් සමනය කරගත්තා. So because of these things, Pasena, this interaction with the Buddha, his mind got a bit stabilized. ආච්චිට ඉතින් ආදරයක් තියෙනවා. ආච්චිට දෙයක් දෙනවට කැමති නෑ. So he had love for the grandmother, and also when the grandmother was getting sick, he was unhappy about ඔය ගැටේ උඟක් තියෙනවනේ ගෙවල් වල. So that is a common thing. It's a normal thing that happens in most households. එතන අර දෙයක් දෙනවට කැමති නෑ. ඒක ගෙතෙන්නේ මෛත්‍රියත් එක්ක. So those occasions, they are accompanied by loving kindness. දරකලට කියන්නේ ඔය කන්න එපා. So it's like on the side of loving kindness and compassion. Sometimes you might be saying because of that to your grandmother. වයසක කෙනාට තරහක් ඇති නොවන විදිහට ජීවත් වෙන්නේ අනිත් අය. Like saying like, oh granny, this is maybe not such a good idea to eat this thing, because you know if she eats that, it is really going to have bad influence on her health. Another thing is, most people around elderly, they try to behave in such a way that the elderly don't get upset and angry. ඒ ගුරුවරු ළඟත් ඒක තියෙනවා. Same thing happens with teachers. ආදරයක් තියෙනවා. ඉතින් දහමෙන් මේ දැන් භාවනා ගුරුවරයන් ඒකෙන් ප්‍රයෝජනය ගන්න ඒ විදිහට හිතන්නේ ඒක මේ ආදර නෙමෙයි ඒක මෛත්‍රිය. So the love might be there, but when we talk about using the knowledge of the meditation teachers, knowledge about meditation and practice, so that one is connected with love and kindness. Not with the love. දැන් ඉතින් ඔය අතනීපයක් ඇතිච්චාම බලන එක නෙවෙයි. දැන් කියන්නකෝ විනීත තියෙන ගෝලයෝ කියලා. විනීත යාට අතනීප වෙලා බලන්නේ එක මේ මෛත්‍රිය නෙවෙයි. මගේ ගෝලෙක් අසනීප වෙලා. ඔව්. මම ගෝලෙක් සලකනවා. ඔය ගෝලයට සලකන බලන්න. Have a maitrī නෙවෙයි. So if, let's say, like Vinita has his own students and one of them gets sick, so then Vinita starts looking after the sick pupil, so that is not loving kindness metta. ඒක ආදරය. That is ආදරය. දෙමාපිය දරුවට ආදරය වගේ. like the love of parents towards the children. යාර අධ්‍යාපනයේ යනවා නම් එහාට ධ්‍යාන මාර්ග බලලා ඒව තමයි මෛත්‍රිය කියන්නේ. So conscious, it is when the person is headed towards jhanas or absorptions and partners, then help in that way is metta.
ඉතින් ආදරයක් තියෙන්න ඕනේ මේ මෙත්තාව පුරුදු කරන්න. One has to have the love in order to practice metta. ඔය ඉතින් අර හැබැයි මෙත්තාවට මේ ඇලිච්ච අරමුණක් නැහැ. ඒක මතක තියාගන්න. But you have to remember, unlike this love, for loving kindness, metta, there is no this kind of being stuck or holding on to the ඒක object. හරි අමාරුයි කියන්නේ. ඇලිච්ච අරමුණකුත් නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි හරි අමාරුයි කියන්නේ. But explaining what is meant by there is like the object is not clung to or there is no attachment to the object, explaining that it's also quite difficult. දැන් ධම්ම මංගල අරහන්රන්ට ඊළම්පද එහෙම දෙනවනේ. So Venerable Mangala is these days looking after this elderly monk and preparing his evening refreshments and other things. ඒකේ තියෙන්නේ මෛත්‍රිය වැඩිපුර. So Lokas is within that it's mostly metta or loving kindness. ආදරේකුත් ටිකක් තියෙනවා. There might be some love there also. නෝන්න විදිහට ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒක ඉතින් තේරුම් ගන්න අමාරුයි. So you can understand about these things the way it was explained now. මම ඔයගොල්ලෝ කරේ ආදරේකුන්නේ මෛත්‍රිය නේ වදයක් මේකක් තියෙනවා. මම පිටන්නේ. ඔව් මම වදින්න බණන්නේ. මට හිතුණා මට ආදි පාදේ විතර මටත් ආදරේ. So Lokam says, of course, I don't have any loving kindness and even love for you. So then I said that's good because I don't have it also. දෙකමනේ. So Lokam says, yes, neither. එතකොට මට හරි දෙදී ඔය So ගැටේ. then it is very easy for me. ඔව්. එතකොට දැන් මට මේ මොනවාද දැන් ආදරෙන් හිටියොත් ඒ දේ කරලා දුන්නේ නැහැ කියලා මට අමනාපයක් එනවා ඒකට. If you have love, then there is some friction or something is not going the way you would like to, then what happens? This displeasure starts arising. මෛත්‍රියෙන් හිටියොත් මට මේ අරමුණ එකක් ගැලපෙන්නේ. මෛත්‍රියෙන් හිටියොත් Oh, ඒගොල්ලන්ගේ අරමුණ එකක් ගැලපෙන්නේ. you ගැලපෙන්නේ මට හරියන්නේ. not telling. ඉතින් එයා කරන්නේ මිකාට වැඩක් නේ. ඉතින් මට ඒක පේනවනේ බොරු වැඩක් කරන්නේ කියලා. So Lokan said if he had proper metta, then he would be in difficult position because he would understand what people mostly do is unsuitable things. ඔය ඉන්නවා තමයි. ඔය මේ ඉන්නවා. No? ඉතින් ඒකට ඒක මේ පොදු එකක් හා. හැබැයි ඉතින් කෑවදා බලනවා. අසනේ ඒ බලන එක අර මේ අනුකම්පාවේ කෑල්ලක් තමයි. But so I am still that way, but also I kind of go here and there and ask how people are and if they have the kind of food that they need or if they have or medicine they need. So I do that because of some kind of compassion. ඒක නිකන් අර යුතුයකම වගේ නිකන්. But Lokandu says it is something like obligate, in a way kind of his obligation to do so. ඒ නිකන් බැලුවේ නැහැ කියලා නිකන් වචන එනවනේ. So, because then if I don't do that, then people might kind of blame me that I don't even stop and ask about them and so. ඔය බැලුවන් නැතත් ඒ තමාගේ මානසිකේව තමා එක එකව කර ඉන්නේ. ඉතින් ඒතකොට ඒව හදන්නත් බැහැනේ. ඒතකොට මේ මෙත්තා කළත් නැහැ බැඳිලා වැඩකුත් නැහැ. දැන් මේ ඉන්න පිටත ඉන්නවනේ. ඒ තමාගේ වැඩක් කරගෙන ඉන්න එකනේ තියෙන්නේ. මේ මට ඕනේවා කරන එක නෙවෙයිනේ. දැන් මේවත් මට ඕන එක නෙවෙයිනේ. ඒ කාට හරි ඕන එක. ඉතින් ඒකට එහෙම
එහෙම ජීවත් වෙන්න එකට කරදරයක්. ඒ තම තමාගේ අදහස් වලින් ජීවත් වෙන්න වෙන්නේ. එහෙම ඒකට කරදරයක් මගේ මෙත්තාව එතකොට මගේ ඒගොල්ලෝ එක්ක තියෙන බැඳීම ඒගොල්ලන්ට කරදරයක්. ඒක තේරෙනවද? So because Lokansis people mostly, like people that stay here, mostly they do their own things. So Lokansis that because people are like that, like even this recording, I have no need for that. It is somebody else's thing that they want that. So then Lokansis, because people are like that, they following their own things, then that is kind of problematic for the loving parents and even for the love. දැන් ඔය කොහේ හරි මේ කොතනක හරි මේ තැනක මේ පාලකයෙක් ඉන්නවනේ කොහේ හරි. Oh. ඒ පාලකයා ළඟ මේ මෛත්‍රිය තිබුණත් හරියන්නේ. අනුකම්පාව කාර්මයක තිබුණත් හරියන්නේ. So Lokansis, because the they thing is, put them in any in place that, like most places, they have some designated manager or person looking after the place or person in charge, let's say. So if that person in charge is loving kindness or even love, then his job as a person in charge is not going to work out properly. මේවා ගැන නෙමෙයි මං කියන්නේ මත්. I am not talking about this, it's a general observation. කොහේ හරි ලොකු මොනවාරි ආයතනයක Oh. ඔය වගේ තියෙනවා එයා මේ මධ්‍යස්ථ පුජ්‍යලෙක් වෙන්න ඕනේ. So this is like general observation that applies even, I think, even like workplaces or like big factories or organizations. So the person in charge foremostly has to be impartial. උපේක්ඛා වෙනුත් බෑ. Lokansis, even like being equanimous is not good enough. ඔව් එතකොට මේ කරුණ ඔක්කොම තියෙන්න ඕනේ හැබැයි. But all those things need to be done in the person. කරුණා මේ That is උපේක්ඛා compassion, equanimity. ඔව්. ඉතින් පඤ්ඤාව හැදෙනවා මේ මෙත්තාවෙන්. So Panya is produced by loving kindness. මෙත්තාව ඉතින් හොඳයි පඤ්ඤාවට ලොකු උදව්වක් කරනවා. So actually loving kindness is assisting or helping Panya or wisdom quite a lot. අරමුණක වෙනස් වීමක් දැක්කම මෙත්තාව තියෙනකොට එතකොට මෙත්තාව නිසා ඒ අරමුණේ වෙනස් වීම දකින්නවා විතරයි. එතන මේ අමනාපුන් නැත්තේ ඒක මෙත්තාවේ ශක්තියක් නෙවෙයි. ඒ පඤ්ඤාවේ ශක්තිය එතන. ඒකෙන් ගොඩනැගිච්ච. So if one sees how the object is changing while maintaining metta, Lokansis, it's not getting upset is actually not done by the metta there, but it is how the wisdom or panya is kind of brought up. ඔව්. දැන් ඊයේ මේ මට රෑ ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක් එනවා. හරි අමාරුයි වෙලේ. නැගිටලා එන්නත් ඕන කකුලත් අමාරුයි. So yesterday at night, it was like quite late at night, somebody called me. So then කිසියම් ප්‍රයෝජන නැහැ. I knew I had to get up to answer the phone. So now I had these pains in my like legs and feet. So like even the act of getting up is quite painful, but somehow I managed to do that. But the call itself was a complete waste. There's nothing really helpful or useful there. ඔය ඉතින් කිසිම වැඩක් නැති ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක්. කිසිම වැඩක් නැහැ. නේ? ඒ කතා කරන එක නේ හොඳට මේ සුරාපානි කරලා. So the person that was calling me was somebody who has
was a drunk person, somebody who has had this fill of alcohol before calling. ඉතින් දැන් මං තරහ වෙන්නත් එපා. So then I cannot really get angry with that person. දැන් තරහ වෙන්නවද තරහ නොවී ඉන්නවද? So then it's like there was this like, should I get angry or not? Or, ඉතින් දැන් මං කල්පනා කරනවා ඉතින් තරහ වෙන්න so as I was like listening or talking with the person, I was having just these thoughts like, should I get angry or should I? කියලා ඉතින් ආයෙ මං බුදිය ගත්තා. So anyway, I just told him, okay, good, whatnot, and then went to bed and slept. ටෙලිෆෝන් කරපේ කොහොමද? දැන් හැබැයි පස්සේ මට ආයෙත් ඔහොම කතා කරා. යාර ඒක හැබැයි බැන්නනම් කෙරෙයි. මේ අර මට ආයෙ කතා කරන්නේ නැහැ. දැන් ආයෙ දැන් ඒ පාඩුවකුත් තියෙනවා මට කතා So then, but now I actually realized there was one thing, because if I scolded the person, that would have been probably the end of the story. But because I didn't say anything, it's quite possible that in the future, once this person gets again drunk, the person will call me again. අනිද්දාසේ බනින්න විදියක් නැහැ. So then I cannot scold him on the next time, because the first time I did not scold him, so I cannot really scold him. මොනවාද මේ දෙගොල්ලන්ට පිස්සුද කියලා හැම බනින්න වෙලා. දැන් නෑ පළවෙනි දවසේ බැන්නේ නැහැ. Because they would use it as a kind of argument, like first time you didn't scold me, so why are you scolding me now? ඔය ඉතින් පඤ්ඤාව ටිකක් තියෙනවා ඒ වුණා සම්පූර්ණ නේ. So the kind of wisdom was there, but not complete wisdom. ඒ තිලක්කනේ නැගෙන විදියව තමයි මේ මෛත්‍රියත් එක්ක ගිහිලා පඤ්ඤාව හොඳ. So it is something like it's through metta. It can happen. You bring the metta helps the mind to bring to the point where the three characteristics are seen, which happens through wisdom panya. ඔය මෙත්තාවෙන් වැඩ කරගෙන යනවා පෙරක්කලට කාට හරි මොනවද උදව් පුදා මොනවද කරනවා. හැබැයි එහෙන් ඒ ප්‍රතික්‍රියාව එන්නේ නැහැ ඒ විදිහට ඒ මෙත්තාවෙන් ඒ මෙත්තාව ලබා ගන්න එකකින් එන්නේ නැහැ. එතකොට තමයි එතන තමයි මේ ප්‍රඥාව හරි ගන්න තියෙන තැන. So like let's say quite often you might be helping or assisting somebody, and that is actually done with loving kindness, metta. But now the recipient of your help is like it's not happening the way it should, and they are maybe ungrateful, or like things are not happening the way they would be. So it is at that point that the wisdom must start being like active. දැන් මේ පඤ්ඤාව හදන්න ඔයගේ හොඳ එකන්නේ ආඝාතපටි වෙන්නේ. ආඝාතපටි වෙන්නේ සූත්‍රාග. So there is this sutta from Anguttara Nikaya called removal of grudge or resentment. ඔයගේ කියන්නේ දෙදිකැලේ හොඳ හරිය කඩා ගන්න So කියලා. it gives kind of way how to deal with angry situations where anger might be arising towards some, or resentment might be there towards somebody. So Lokam says this way, that is explained in that sutta. It's like what to do on occasions like that is kind of on the part of wisdom. දෙදිකැලේ හොඳ හරිය කඩා ගන්නවනේ. So the simile is, one of the similes used is like in the old days the monks used to gather cloth from graveyards or like discarded dirty cloth. So if they saw a piece of cloth, they spread it, and with the help of their one foot and maybe a branch, they managed to cut off the part that was usable and discarded this unusable part which was too soiled or damaged. අනිත් ඇටි අහක දානවා. So then the simile is like that. You should consider a person's like good parts or good points and ignore the bad parts. ඔය ඉතින් දැන් ඒ වගේ හොඳ හරිය ගන්න. ඒක ඉතින් ඒක අර ආදරෙන් කරන්න බෑ. So that cannot be done with love. ඒ වගේ දෙයක්. දැන් පුජ්‍යලෙව්ගේ පුජ්‍යලෙව්ගේ අර
මොකක්ම වැරදි ගොඩක් තියෙනවා. හොඳක් තියෙනවා. ඒ හොඳ එක ගණ්ඩයි අර වැරදි අයින් කරන්නයි ආදරෙන් බෑ. අයකයි දැන් වෙනස මේකේ. අන්න ඒක පඤ්ඤාවෙන් කරන එක. Especially if it's the case that the person has many bad points and very few or relatively few good points. So then that like interacting or like reflecting on this in that way cannot be done with love other, but it is wisdom or panya that is doing that. අර ඒක කරන්නම මේ පඤ්ඤාව මෛත්‍රියයි පඤ්ඤාව ඒ දෙකම තියෙනවා එතන. So in that නැත්තම් කරන්නේ. loving, both loving kindness, metta and panya or wisdom or understanding is that. ඔව්. You need both of them. ඔය ඉතින් දැන් ඒක හිතට ටික ටික පොඩ්ඩු කරන්න ඕනේ. And one needs to train the mind little by little to achieve that. ඔව්. ඉතින් දැන් අර දැන් අම්මන්ට ආදරෙත් තියෙනවා මෛත්‍රියක් තියෙනවා. So for a දරුවෝ mother, කෙරෙහි. so for a mother towards her kids, there is both love and loving kindness. හතර දිනක් ඉන්නවා නිරෝගීව ඉන්නවා එක්කෙනෙක් ලෙඩ. So let's say there are 4 kids are healthy and one of the kids is sick or kind of sickly. මෙයාට මෛත්‍රිය පීඩනවා අරයට ආදරේ පීඩනවා. එයාට ලෙඩක් හැදිලානේ. Oh. එයාට තියෙනවා ඒකට මෛත්‍රිය. දැන් ආදරේ කර කර ඉඳ හරියන්නේ නැහැ. So the sick kid ආදරේ වෙනම තියෙනවා. Because that kid is now sick, so what is working in the mother is loving kindness, metta. Because this helping a sick kid is not achieved by other or love, but by the loving kindness. So with the other kids, they love with them. මට අවුරුදු මේ 10ක් වගේ ඇති ඉස්කෝලේකින් දැලඹුවෙක් ගෑවිලා කකුඩ. ඉස්කෝලේම තීනට්ටුවක් ගෑ දැලඹුව ගෑලම්වක් අමාරුයි. ඉතින් මේ මාව ඉස්කෝලේ ගෙදර ගෙනත් ඇද්දා. ඊට දැන් අම්මා මාව ඉස්කෝලේ අරන් ගියේ මම කකුල් බිම ගෑවෙනවා. එච්චර දැන් අම්මා ගන්නට මමත් උසයි. අම්මා මාව නේ රෝහලට අරන් ගියා. ඒ කාලේ තියෙන යානවාට මම නෑනේ. ඒ වදාගෙන යන්න ඕනේ. දැන් ගෙනියන්න බෑ මං අම්මා ගන්නටම උසයි. ඉතින් අරගෙන යනවා. ඉතින් මේ මට හොඳටම මේ දන්නවා මේ මාව රෝහලට ගෙනියනවා කියලා. මෙච්චර මේ වේදනාවල්. මේම ඔළුවේ කරේ මෙතෙන් තියාගෙන යනවා ඉතින්. ඊළඟින් දොස්තර මහත්තයාට පෙන්නවා දැලඹුවේ. දැලඹුව ගෑලා උණ ගැනිලා. එච්චර විසයි. ඉතින් මොනවද දුන්නා ඊට පස්සේ හරි ගියා. අම්මට මොකද? අම්මට උසයි යන්නත් බෑ. She was carrying the son. ඊට පස්සේ දැන් අම්මට දැන් එතන මෛත්‍රියකුත් තියෙනවා. So this Lokamdu was like 10, like he was getting to be a teenager, and at school or while going to school or something, he was so in Sri Lanka some caterpillars are extremely poisonous, and so somehow his food got touched by this caterpillar that is poisonous like that. So they brought him from school home. So then mother knew, and he was like losing consciousness, and the place was burning actually because of the poison. He got a high fever actually. So the mother knew she must get him to a hospital somehow. So those days there were no really buses or 3-wheelers like that. So the mother somehow carried him from home to the hospital. But now Lokham by that time was already as tall as the mother. But somehow she kind of managed to like put him in some way across her shoulders or something, and
managed to bring him all the way from home to the hospital where he was administered some medicines and got well. ඔව් But ඉතින් it was a great job. මෙතන තමයි ගෑවුනේ ජලම. Hmm. කකුලේ මේ හරි. It was kind of shin, somewhere between his shin and calf. ඔව්. That the caterpillar touched him. ඉතින් දැන් බලන්නකෝ ඉතින් දැන් මේ මෛත්‍රියක් තියෙන්න ඕනේ. එතන ඉතින් නිකම් මේ ආදරේ තිබිලත් බෑනේ. ඉතින් ආදරේ විතරක් තිබිලා බෑ. So it is things like that one cannot do just by love. Things like that are managed by loving kindness. ඔව් ඉතින් දැන් ඉතින් බලන්න බෑ. ආදරයයි මෛත්‍රියයි දෙකක් තියෙනවා. But both loving kindness and love are there. ලෙඩක් හැදිච්චාම මේ ආදරයට වඩා වෙනස් ඒක. But when the kid gets sick, it is not really the love that starts being active. මහා කලබලයකුත් තියෙනවා මනසේට කොට. Oh, දැන් අම්මගේ oh. ඔව් කලබලයකුත් තියෙනවා මනසේ. So the mother has got some kind of confusion in her mind. When a kid gets sick, that's what normally happens. මොනවද ඒකට කරන්නේ? ඉතින් එක ඒවට මෛත්‍රියත් ඒකයි. ඉතින් දැන් වැඩ කරන ගොඩක් අවුලකුත් එක්ක වැඩ කරනවා. So then the mother works with kind of lot of confusion or kind of ඒක high ඉතින් agitation. ඔව්. ඒ දෙක එකට පීන්න තියෙන දෙමාපියන්ට දැන් සාමාන්‍ය අර ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදිහට වෙන වශයෙන් පිළිතුරු මෛත්‍රිය කරනවා. So දෙමාපියන්ට මෛත්‍රිය ගන්නවා එකට පිළිතුරක් තියෙන මෛත්‍රියයි මේ ආදරේ. So like that, this is the difference. Like in parents, there is both loving kindness as well as love there. So with other people, it's like, I think Otham is trying to say, you might have one or another, but these parents, both of them are there towards the children. මොනවාරි උදව්පදව් කරන එක ආදරයක් නෙමෙයි. ඒක මෛත්‍රිය. So whenever some helping or assisting is happening, that is not love but metta, loving kindness. හරිදි ප්‍රතික්‍රියා එනකොට ඒක නුවණින් දැකීම පඤ්ඤාව. So if the results or reactions you are getting for the parents or anyway you are for your help or assistance, if the reactions to that are not happening in a good way, so dealing with that in a kind of clear mind or understanding that, that's the work of wisdom. ඔව් දැන් මනුස්සයෙක් කෙනා මෙහාට. අවුරුයි. ඉතින් මගේ මොනවද ඉල්ලන්නේ? So let's say somebody is coming along the road and the person is going to ask back for something from you. ඉතින් මම දන්නා මේ බොරුවට කියලා. So then I know this what they usually tell me kind of all kind of some story to get whatever they want, but I know this is just a made up story. ඇතැම් වෙලාවට බොරුවටත් නෙවෙයි. නැති බැරි ගමනම තමයි. But sometimes what they say is the actual truth. They just say like they have this difficulty, they cannot manage it. ඒ දෙක මම වෙන් කරන්නේ. But I don't go to kind of figure out or sort out if the person is like I don't make any distinction between the people that are making up stories and people that are telling the truth. එතන මේ ආදරයක් නැහැ. There is no love there. එතන මෛත්‍රියක් පිහිටන්න පුළුවන්. දෙනවනේ. So this is the place where loving kindness, metta can be established. අප දුන්නාන් පස්සේ මිනිහ දැන් කීලා So කඩේක එක විකුණන that means කඩේට විකුණන if it's පියුමන්තලා established, කඩේට විකුණන. then the person gets something. So I might give or organize some gift for him, like getting something from the storeroom, or I might organize it in such a way that he goes to the nearby shop that is
known to us and ask the person in the shop to give the person like things that they need. Huh? Sorry, correction. So then he gets he gets some things from me and he goes to the shop. That shop owner is very well known to us. And he tries to sell those things to the shop owner. So when that happens, many people get angry. But actually it's no use getting angry because those things now belong to that person and he's free to do whatever he wants to do. I gave it to him and with the giving I gave up any connection, ownership or anything to do with those things. It's really up to the person what they do with the things they have. So if one gets angry if they do this, that means the giving has really not taken place properly because if you are getting angry, it means you are in a way still considering those things as somehow belonging to you. Oh, may I pay Kulrat General me Colombo in the water and but I got the higher caravan. For Hamada Matan me start but they know. Ekadaga ki battakat tota general me rupiah battakat එකක් ඒ කාලේ අපි අනානම නගී ඒ වගේ දෙකක් දාලා මුදල්. තාලා ඒ බත්තකත් එක යකින් තියලා තමයි කොල්ලේ උතලා තියෙන්නේ. දැන් බත්තකත් එක බත්තකත් එක යකින් බත්තකත් එක තමයි රුපියල් දැන් බත්තකත් රුපියල් 100 න රුපියල් 200ක් ඒ බත්තකත් එක තියලා උතලා. Okay. දැන් ඉස්සෙල් හැමදාම බත්තකත් දෙනවා. එනකොට මේ ඒ මනුස්සයා දෙන්න වෙලාවම විකුණ ගන්නවා. නිකන්නවා. ඒක 150ක්. කොහොමද 150ක් එන බත්තකත් විකුණනවා. ඉතින් මේ මං අපි හැමදාම මේ දෙක කොළඹ දකින්න එක. ඊට පස්සේ දැන් එදා මේ බත්තකත් තියෙන විදිහ දැක්කේ නෑනේ වික්කා. විකුණපුවන් පස්සේ දැන් මිනිහා බත්තකත් එක ඇදුවා. කඩපුවාම රුපියල් 200ක් තියෙනවා. අර මිනිහට 750යි. ඊට පස්සේ මිනිහා අඬන ඔය බත්තකත් එක දිහා සල්ලි මට දැන් නෑනේ දෙන්නන්නේ. දැන් ආපහු දැන් ඉන්න රණ්ඩුවක් වගේ තරහා. So this kind of anecdote incident that happened when Okambu was still in Lankampasana in Colombo. So there is this retired general called Mr. Pularatna, and those days he used to distribute food parcels. Like in Sri Lanka, it's normal that you can get on the street parcels where you have rice and some curries, and you just buy this food parcel and have it for lunch. So this generally used to distribute these food packets to some like beggars or some people like that. So one day, what he did was he somewhere got these food parcels, and as a bonus, he tucked inside the parcel an amount of money which was like twice the price of the packet. So let's say in those days a packet was 50 rupees, he tucked like 100 rupees inside the wrapping. So some of these beggars, they used to quickly go and sell it to a shop and get the money and do whatever they wanted. So now they did that the same thing, and then one of them didn't sell it, and when they unwrapped it, or somebody unwrapped it, and they found there was this money tucked in. So then this beggar who sold his food parcel was crying and trying to get his money back, and then he was also upset that the other beggar did not lose the money and so on. Oh, ඉතින් මේ කාර්යයේ තමයි දුවත් හිටියා. දැන් දුව තාත්තට බනිනවා ඉඳගෙන. So then we saw the incident from inside the car, and there was this general and his daughter. So the daughter was kind of
scolding the father. මොනවද කරන්නේ වැඩක් නැති කල්ලි දාලා ඉත්තේ දන්නේ බලන් හිටියයි කියලා ඒක දිහා. ඉතින් මම මොකද මහත්තයා එහෙම කළේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔය මිනිස්සු බත් එක විකුණන්නේ නැහැලු මට කියනවා. එනවාද බත් එක විකුණන්නේ නැහැලු ඒක කයිලු එක්ක සතෙකුට හරි දෙයිලු. ඒකල් මෙහෙම කළේ. ඉතින් දැන් ඊට දුවගෙන වැරදිලු වැඩි. So they on purpose on that day, they kind of waited to see what happens. And when Lokam asked what was the reason, so the reason behind that was so that next time when they get the food parcels, they don't sell them back, but either eat them themselves or give it to animals, but don't sell it back. So then the daughter, when she heard the whole story, asked Lokohamudu, then was this a kind of correct thing to do or not? ඉතින් දැන් දුන්නා නම් ඕනේ නැහැලු බලන්න දෙනවා එනවා වැරද්දක් ලුගොලේ උතන. ඉතින් යන්නක දැන් ඉතින් මට කරත් දැන්නේ මං ඉතින් දුවගේ පැත්තේ. දැන් මං ඉතින් කිව්වේ නෑ දුවගේ පැත්තේ කියලා. දැන් මේ අජෙන්ඩන්නේ. දැන් මං එයාගේ පැත්තම ගිහින් පස්සේ නම් කිව්වා දෙන්නට මං නම් ඉතින් මහත්තයා පැත්තේ නෙමෙයි හිත තිබුණේ දුවගේ පැත්තේ කියලා. දැන් දුවනේ ඇත්ත කිව්වේ. තේරුණාද නේද? කලින්ම කිව්වා නෑ පස්සේ කිව්වද මොකද? ඔව් කෙලින්ම දැන් කියන තාත්තා වැරද්දක්මයි කළේ කියලා. ඉතින් දැන් මට බෑනේ වැරද්දක් කළා කියලා කියන්න බෑ. දුව වගේ කියන්න බෑනේ. දැන් මම ඉතින් Anyway, so I will just translate even if I don't understand. So anyway, the daughter said this is wrong because if you give something, you should not check what is happening. You just give and that's the end of the story. So Lokam said I was actually on the side of the daughter, but I couldn't tell this to the general. ඉතින් කියන ඔබ වැරද්දා. Later on, like he told him, තාත්තා වැරද්ද පිළිගන්න ඕනේ. and the daughter said like you have what you did that day was wrong and you should accept that you have done a wrong. මොකද්ද වැරද්ද? එයාගෙන බලන් හිටියේ දුන්නා නම්. දුන්නා නම් එන්න ඕනේ. බලන් ඉන්න ඕනේ. So she said, because you have given that thing to that person, so if you have really given it or actually given that up, then you don't have any need to stay and look what happens with that. ආයෙ දුන්නා ඒ කෑවත් කන්නේ විකත් කමන්නේ ඒක දුන්නා ඉවර. දැන් If you දීලා have නැහැ. given that, so Given you that, have, it like, can it's go. none of your business if the person eats that or sells that or what. ඉතින් ගෙදෙට්ට යන ගමන් එක තණ්ඩුවක් තිබුණා මාත් කරන්න දෙන්නේ. So all the way back home, there was this argument between those two. මම ඉතින් පස්සේ කිව්වා ඉතින්. But later on, I told myself, you know, that I was actually on the side of his daughter. ඔව්. ඉතින් එහෙම එකක් තමයි ඉතින් දැන් ඉතින් කාරණේ දුන්නා නම් ඉවරයි තමයි. Because yeah. what, as she said, if you give something, your job or your thing ends with the giving. Then it becomes the new owner's thing. තමලා පේනවාම තමයි ඒක විකෝත් එක විසි කළොත්. But many people actually do that. It's like check what happens. ඔව් ඒ නිසා අපි අර මෙත්තාව නම් ඉතින් ඒක දුන්නා ඉවරයි. එතන ඉවරයි. So in the act of the giving, there is the loving kindness active. එතන නොනින්ම ඉන්න ඕනේ. පඤ්ඤාවෙන්. And afterwards, what should be active is the wisdom or panya. ඒ මෛත්‍රියට පඤ්ඤාව හැදෙන්න දෙන්න ඕනේ. But the loving kindness needs to like give space to wisdom to act afterwards. ඔව් එතකොට හරි. So then it's like the best way or it works out properly. ඉතින් හරි ඉතින් සුවපත් වේවා කියලා නැත්නම් කිව්වා. So may you be well happy and thanks for listening. ඔව්. හැමදාම රන් වේවා කියලා මම Mark carrying it, take on the back.